The height of a cone is 24 centimeter. The height of a cone is 24 centimeter. And the area of the base is 154 centimeter square. Area of the base is 154 centimeter square. What is the CSA of the cone? CSA, curved surface area. Sir, 550, 550. Mandalwa. First slant 800, slant 800. 25. So area of the base and put it there. 154. See, area of the base when they are giving 154. Then I am going to put it there. Radius, circumference, area. So area 154 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ circumference ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 88 ಆಗುತ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟಾ 88 ಆಗುತ್ತೆ circumference. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ circumference ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 88 ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು curved surface area. What is the curved surface area? Perimeter of the base into ಕರೆಕ್ಟಾ pi rl. ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ pi rl. ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ circumference ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ ಸೊ radius what I'll get 7 radius. Correct alva, circumference ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ radius 7 ಸಿಗುತ್ತೆ. So once I'm getting radius 7, okay, so 22/7 into 7, and what is the slant height? 25. 7 gets cancel ಆಯ್ತು. 25 22 is 550. ಈಗ ನನ್ನ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ Okay, so take on the next one. Find the volume of the pyramid. Find the volume of the pyramid which is based on a square. Find the volume of a pyramid which is based on a square of side 6 centimeter. Of side 6 centimeter and its slant height. And its slant height 5 centimeter. And its slant height 5 centimeter.
ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಿನಾಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಪಿನಾಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಟ್ ನಾನು ಬುಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ನಮಗೆ ಪಿನಾಕಲ್ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಹೆಡರ್ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಮಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ SSC ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಆನ್ಸರ್ 16 ನಾಟ್ 60 ಅಲ್ಲ ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ 6 ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಹೌದಾ 6 ಇದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಎಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ 5 ಇದೆ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಎಲ್ 5 ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ನಮಗೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ 3 4 5 ಹೈಟ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನೀವು ಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ವೆನೆವರ್ ಸಿ ಬೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಓಕೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ is always nothing but the incircle radius okay base radius is always nothing but the incircle radius so incircle radius of a square is equal to a by 2 ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ and circumcircle radius is equal to a by root 2 ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಹಿಂಗಾಯ್ತು
ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ a by 2 a by root 2. ಸೊ ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಏನು 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಹೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4. ಸೊ ನಾವು 3 1 ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 36 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 1 3 12 ಓಕೆ, 12 4 48. ಓಕೆ, 12 4 48. Cover. Okay, so take on the next one. A cone is cut parallel to its base. A cone is cut parallel to its base such a way that height of its two parts is same. Height of its two parts is same. A cone is cut parallel to its base such a way that height of its two parts is same. Find the ratio of volume of these two parts. Find the ratio of volume of these two parts. Okay, see now here, a cone is cut parallel to its base. Okay, this is how they are cutting. Okay, now remember, see this is half, no. See whatever the height you will take here, okay, height. Okay, so this height is same as this height. Okay, both the height are same. Okay, now see if I am taking the total value, what is the total height is equal to 2h. Total height is equal to 2h. See now remember, I am taking the height ratio of small and the big one. Okay, small cone and big one. Here only we are going to prove similarity. ನಾನು ಅಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಕೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಹೈಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1:2 ಆಗುತ್ತಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋನ್ದು ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋನ್ದು ಹೈಟ್ 1 ಇದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಕೋನ್ ಕೋನ್ ಟು ಕೋನೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಗ್ ಕೋನ್ ಹೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ height ratio got 1:2. If height ratio 1:2, then what is the volume ratio? 1:8. Because volume will be in the ratio of cube format. ನೆನ್ನೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ for any 3D figure. Okay, so now but here they are not asking the what is the volume ratio of the small cone and the big cone. They are asking for the two different parts. So then two different parts means, okay, so here one cone and this is the bottom part. Okay, cone and the bottom part. ಸೊ ಕೋನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 1 ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋನ್. ಬಟ್ ಬಾಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 - 1 ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ 8 - 1? 7. 1:7 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹಿಂದಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ
ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಕಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೈ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಯಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ. ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಬಂದವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಅದೇ ಹೌದಾ. Okay, so take on the question. A cone is cut into 4 parts. A cone is cut into 4 parts by 3 cuts parallel to the base at equal height. Parallel to the base at equal height. What is the ratio of volume of 4 parts? What is the ratio of volume of 4 parts? ಸಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲೇಟ್, ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಸಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಲನೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಿಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. 15 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಈಕ್ವಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲೇಟ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1+1 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಓಕೆನಾ, 1 ಅನ್ನೋ ತರ ತಗೊಂಡು, ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ದು 1 ಆದ್ರೆ ಬಿಗ್ದು 2 ಅನ್ನೋ ತರ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಕ್ವಲೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ 1 ಅಂತಾರ. ಸೊ ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಕೋನ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋನ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋನು 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಕೋನು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 8. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4. ಆಯ್ತಾ, 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 ಕ್ಯೂಬ್, 2 ಕ್ಯೂಬ್, 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಕೋನ್ಸ್. Okay, when they are comparing only cones. Okay, when they are comparing only cones, this is how we are going to take. But here they are asking for the 4 different parts. Understood? 4 different parts. So then remember here, for 4 parts volume when they are comparing. Okay, 4 parts volume ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 cube, 2 cube minus 1, 3 cube, sorry 1 cube, 3 cube minus 2 cube, 4 cube minus 3 cube. This is how you will get the answer. Okay, what is 1 cube? 1. What is 2 cube minus 1 cube? 7. Okay, so now what is 3 cube? 27. 27 minus 8? 19. Okay, now what is 4 cube? 64. 64 minus 27? 37. This is how we are going to find out the answer. This is the volume of the 4 different parts.
ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನ ಉಲ್ಟಾ ದಾಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋನ್ ಹಾಫ್, ಈಗ ಒಂದು ಕೋನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಟಾಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a first term. Okay, so here whatever the top part is there, okay, this top part radius I will take it as small r, and this bottom part radius I will take it as capital R. Okay, top part radius I will take it as small r, and bottom part radius I will take it as capital R. Okay, then this whatever the slant height is there, I will take that one as L. Okay, slant height is equal to L. So now some formulas are there. Write down. L is equal to square root of h square plus capital R minus small r whole square. Okay, and this is height. Height I will take it as h. Okay. Okay, then curved surface area, CSA. Curved surface area is equal to pi into capital R plus small r into L. Okay. So now total surface area, TSA. Okay, total surface area is equal to pi into capital R plus small r into L plus pi into capital R square plus small r square. Okay, so next one, volume. Then volume is equal to 1 by 3 pi h. Okay, 1 by 3 pi h into r square plus r into r. Okay, so write down the question. The radii of two circular face of the first term. The radii of two circular face of the first term of a cone are 5 centimeter and 4 centimeter. Are 5 centimeter and 4 centimeter. If the height of the first term is 21 centimeter, if the height of the first term is 21 centimeter, what is the volume? What is the volume?
ಏನು ಆನ್ಸರ್? 1342. Okay, 1342 is the answer. Correct ba? Okay, so next one, sphere. Okay, next one, sphere. See, sphere means the 3D shape of a circle. Okay, 3D shape of a circle is called as a sphere. So here, if I am taking the radius is equal to r. Okay, this radius if I am taking at r, so smaller I take. Okay, r. Then remember, volume is equal to 4 by 3 pi r cube. Okay, volume is equal to 4 by 3 pi r cube. Then remember, when it comes to sphere, we don't have like lateral surface area and total surface area separate. Okay, for sphere, both are same. Okay, lateral surface area as well as total surface area, both are same. So that's why whether it is curved surface area or total surface area, both are pi r square, 4 pi r square. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಏನಾಯ್ತು? Okay, so next one, hemisphere. Okay, hemisphere. Okay, hemisphere. So here also, if I am taking the radius, okay, if I am taking the radius as r, then volume is equal to, okay, volume is equal to 2 by 3 pi r cube. Okay, volume is equal to 2 by 3 pi r cube. Then here curved surface area is equal to 2 pi r square. Okay, curved surface area is equal to 2 pi r square. Then total surface area. Okay, total surface area is equal to 3 pi r square. See, and sometimes question will other a ball, for example, sphere is also one of the ball is also one of the example for sphere. Okay, so like they'll ask a question. Okay, two persons are playing a cricket. Okay, when one person hit a ball, okay, that ball is broken into two hemispherical, under two parts, under hemispherical like two parts agutte. So now they'll ask you to find out what is the total surface area of the two parts anta keltare. So into 2 hemisphere total surface area of the hemisphere into 2 you have to move 6 pi r square. Okay, two parts. So ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆದಾಗೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಒಂಚೂರು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಥರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಹಾಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ 2017 CGL ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸುರೇಷನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. one person was digging a well. Okay, he'll dig a well. ಸೊ ಆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ, ಈಗ ಆ ಮಣ್ಣು ಆಚೆ ತೆಗಿತಾನಲ್ಲ, ಆ ಮಣ್ಣು ಆಚೆ ತೆಗೆದು ಅದೇ ಮಣ್ಣಿಂದ ಅವನು ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ತಾನೆ. ಬಾವಿ ತೋಡಿ ಬಾವಿಗೆ ಕಟ್ಟಾನೆ. ಆ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್? ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು 2 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನಿರ್ಬೋದು ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ, ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾವಿ ಏನಿತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿತ್ತು, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಮಣ್ಣಿಂದ ಅವ್ನು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಡ್ ಅಸ್ ರಿಗ್ರೆಟ್
ಛೇ ಒಂದು ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಣ್ಣ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಾಲು 4 ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 8/r², 4 ಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ. ಓಕೆ, 4 ಪೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಟ್ 4 ಪೀಸ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ 8/r². 2 ಪೀಸ್ ಆದರೆ 6/8, 4 ಪೀಸ್ ಆದರೆ 8/8. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಸರ್ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡಿ, 12 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, 12 ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅದು, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಚೂರು. Okay, take another question. The surface area of two spheres are in the ratio 4:9. The surface area of two spheres are in the ratio 4:9. Their volume will be in the ratio. Their volume will be in the ratio. Their volume will be in the ratio. So you have to find out the volume ratio. Area ratio ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, you have to find out the volume ratio. ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಆನ್ಸರ್? 8:27. ವೆರಿ ಗುಡ್. 8:27 is the answer. Okay, so next one. When the radius of a sphere is increased by 5 centimeter, when the radius of a sphere is increased by 5 centimeter, its surface area increased by 704 centimeter square. Its surface area increased by 704 centimeter square. Find the diameter of the original sphere. Find the diameter of the original sphere.
See, what is the total surface area of the sphere? 4 pi r square. So, ಇವಾಗ ನಾ ರೇಡಿಯಸ್ ನ r ಅನ್ನೋ ತರನೇ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2r ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ go to the solution, right? 4 pi I will take common. Okay, 4 pi I will take it as a common. ಈಗ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ 4 pi r plus 5 whole square. 4 pi r square. Okay, minus, okay, 4 pi r square, that is equal to 704. Correct? So now what I will do, I will take 4 pi common. Okay, so if I am taking 4 pi common, so 4 pi into, so here I will get r plus 5 whole square minus r square. Correct? That is equal to 704. So now if I am simplifying this equation, what I will get? A square. So say, tell me what you will get. Okay, so 4 pi I will keep like that only. Okay, 4 pi. First I will simplify the whole equation. Okay, a plus b whole square is a square, so r square plus 25. Okay, plus 10r. Okay, minus r square. Okay, now plus r square minus r square gets cancelled. Okay, minus r square. Okay, that is equal to 704 they have given. So now here 4 into 22 by 7, 5 value. Okay, now simplify and tell me what you will get. Four into 22 by 7. Okay, into 25 plus 10r. Okay, 25 plus 10r is equal to 704. Okay, do what is 88. Okay, so now 88 ones are 88 eights are. Okay, 88 ones are 88 eights are. Correct? 704. 88 eights are 704. 8 eights are 64 alva. Unit is it 4. ನಾನು ಆ ಥರ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, now 25 plus 10r, okay, is equal to 56 ಆಗುತ್ತೆ. 7 8s are 56. Okay, now 10r is equal to how much? 10r is equal to 31 ಆಗುತ್ತಾ. So r is equal to 3.1, but I need the value of 2r. Answer 6.2. The diameter they are asking, diameter is equal to 2r. 2r is equal to 6.2. Over. Take down a question. A solid cone of height 9 centimeter. A solid cone of height 9 centimeter with its diameter of the base 18 centimeter. With its diameter of base 18 centimeter is cut from a wooden solid sphere. Of radius 9 centimeter. Find the percentage of wood wasted.
That is answer. See, remember, for example, see whatever the 3D shape. Okay, when we are comparing two different 3D shape. Okay, two different 3D shape. Like either you are cutting and reforming, or else you are melting and reforming. Anyway, okay. So both volume of both are always going to be equal. That means here volume of the sphere is equal to volume of the cone. Understood? So like that we have to compare. Like that we have to compare. So now if you are doing that one, what is the question they have given that? A solid cone of height 9 cm with its diameter of the base has 18 cm is cut from a wooden solid sphere of radius 9 cm. Find the percentage of wood wasted. Okay, that means you have to compare the volume. Okay, now whenever you are comparing the volume, okay, so first tell me what is the volume of the sphere formula. Okay, volume of the sphere 4 by 3 by r cube. What is the value of r? 9. Okay, so now I'll take the volume of the cone. Same thing, I'll take it as cone. Cone 1 by 3 by r square h. So here what is the value of r? 9. H is equal to 9. Correct? H is equal to 9. So ಇವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು 3ನ ಇಲ್ಲಿನೂ 3ನ ಇಲ್ಲಿನೂ 3ನೂ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 9 ಕ್ಯೂಬಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 9 ಕ್ಯೂಬಾ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೋತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ eliminated. What is the ratio I got? 4:1. Okay, I got the value 4:1. So now volume of the sphere 4 part. Okay, and volume of the cone is 1 part. Okay, so ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 ಪಾರ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 3/4 ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 3/4 is equal to 75%. 75% of the wood is wasted. ಸರಿನಾ? Why are you absent these many days? Exam. What exam? Okay, take down a question. A solid is hemispherical at the bottom. A solid is hemispherical at the bottom and conical above. A solid is hemispherical at the bottom and conical above. If the surface area of two parts are equal, then find the ratio of radius to height of its conical part. Find the ratio of radius to height of its conical part.
Okay, first answer. 1:3. 1:3. Very good. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರು? ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಅಹಮದ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಆಗೇನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು? ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೂವಿನಾಗ ಬಂದು ಬರ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ I'll take the radius as r and height as h, slant height is l. Okay, so now we know that from this one l square is equal to r square plus h square. Correct? Yes or no? L square is equal to r square plus h square. So ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Surface area of two parts are equal. Okay. So what is the surface area of the cone? What is the surface area of the cone? You have to take the lateral surface area. You have to take the lateral surface area. Lateral ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ 2 parts ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ನಾನು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಟೋಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್? ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಹೇಳಿ. 2 pi r square. ಓಕೆ, 2 pi r square. ಸೊ ಈಗ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಎರಡರದ್ದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r I got ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r I got. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸೊ 2r ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r square plus h square. ಓಕೆ, r square plus h square. ಸೊ 4r square minus r square is equal to h square. ಸೊ ಅವಾಗ h square is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3r square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ h square divided by r square is equal to 3 by 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ h divided by r is equal to √3 by 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ √3:1. ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ ಟು ಅದು 1:3. ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಫೇರ್ವೆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? Okay, return question. From a cylindrical tank of dimensions, radius is equal to 5 meter. From a cylindrical tank of dimensions, radius is equal to 5 meter. Radius is equal to 5 meter. And height is equal to 3.5 meter. Okay, height is equal to 3.5 meter. Water is drained. Drain. Okay, is drained through a pipe of radius 10 centimeter. Okay, throw a pipe of radius 10 centimeter.
speed of the water in the pipe, if the flow speed of the water in the pipe is 70 centimeter per second. Okay, 70 centimeter per second. Then what is the time taken to drain the whole tank? Then what is the time taken to drain the whole tank? See, you have to be very careful here. Why I am telling you? See, if I am taking tank, okay, tank parameters, whatever we have, that is in the meters. But here, pipe when it comes to that is in centimeters. So conversion is very, very important. You direct divide ಮಾಡಿದ್ರೆ answer wrong ಬರುತ್ತೆ. That's the same answer will be having in the option as well. Okay. So now, how to find out the time? Okay, time taken. Okay, time taken is equal to volume of the cylinder divided by area cross section of pipe into speed. Into speed. This is the formula. ಏನಾಯ್ತು ಆನ್ಸರ್? ಸಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಚ್ಚಾ? ಸೊ 22/7 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 5 ಸೊ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 25 ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು? 3.5. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, okay, whole divided by, so now area of the pipe ಗೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಾನೆ, ಪೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಮೀಟರ್ಸ್? 0.1 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, 0.1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ 22/7 okay into 0.1 whole square by r square, okay, into they have given the radius. See, whatever speed is there, that is 70 centimeter per second they have given.
So if I'm converting 70 centimeter into again meter, 0.7. Okay, now what I'll take 0.7. Okay, 0.7. So now try to simplify this one. What I'll get? 0.7 ones are 0.7 5s are. Okay, so now 22 by 7 gets cancelled. Okay, now see here this 0.1 is there. Now what I'll do, this one as 1 divided by 10 whole square I'll write. Okay, 1 divided by 10 whole square. So ivaga 1 square andre 1, 10 square antandre 100. This whatever 10 square is there, that will get multiply here. Okay, now what is 25 into 5? 125. So 125 into 100 seconds is the time. Okay, now we have to convert this one into hours. Convert this one into hours. What is the answer? 3 hours, 28 minutes. Convert total like hours, minutes, seconds. In that format, you will get the answer. Option other format allade. 3 hours, 28 minutes, 20 seconds ana barutte. Correct? See ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 12500 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, so now we know that. I'll erase this one. Okay, see 12500. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ RC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ what we are going to do, I'm going to divide by 3600. Okay, 3600. So 36 3s are correct? Understood? So now if I'm simplifying, what I'll get here? How many seconds are remaining? 1700 seconds are remaining. Okay, now 1700 seconds are remaining. So now already I got 3 hours. Okay, 3 hours. Now I want to convert this one into minutes. I know that, okay, 1 minute is equal to 60 seconds. Okay, that's why what I'll do, I'll divide this one by 60. Okay, I'll divide this one by 60. Okay, now what I'll get? 62s are 120. Okay, now 62s are 120, 63s are, so I can't go in that way. So now what I'll do, 120 I'll take. Okay, now remaining how much? 50 and 0 is there. Again 500 is greater than 60, right? So now I'll go again. So 8s are 480 na. So what is the remaining value? 20. So that means 28 minutes. Okay, so 3 hours, 28 minutes, 20 seconds. Understood? This is how we have to convert.
The solid hemisphere, a solid hemisphere, a solid hemisphere is melted into a solid hemisphere is melted into a right angular cylinder is melted into a right angular cylinder solid hemisphere is melted into a right angle cylinder. Find the height of the cylinder. Find the height of the cylinder. If the radius capital R, okay, radius capital R. If the radius R of the cylinder is equal to that of the solid hemisphere. If the radius R, okay, capital R, okay, of the cylinder is equal to that of the solid hemisphere. Okay, what is the answer? So already I told you, whenever they are melting and all, we have to compare the volume of the hemisphere. Hemisphere. Volume of the hemisphere is equal to volume of the cylinder. ಆ ಥರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2r/3 4r/3 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. 2/3 r ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಅದೇ 2r/3.
All of you got the answer 2r/3 ಬಂತಲ್ವಾ? Okay, so now we'll get into the next one, hollow cylinder. Okay, hollow cylinder. ಏನಾಯ್ತು? ಸರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡೋರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದಂತೆ ಸ್ಟೈಪಂಡ್ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೆಗೆದಾರೆ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ದಾಗ. Okay, somewhat this is how hollow cylinder looks like. ಖರಾಬಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, see here in this one, this internal radius I will take it as small r, and this external radius I will take it as capital R. Okay, internal radius I will take it as small r, and external radius I will take it as capital R. Okay, and height is h. Okay, whatever the height is there, I will take it as h. Then in this one, thickness. Okay, thickness is equal to capital R minus small r. Okay, thickness is equal to capital R minus small r. Then volume. Volume is equal to pi h into r plus r into r minus r. Okay, pi h into r plus r into r minus r. Then curved surface area. Curved surface area is equal to 2 pi h into r plus r. Okay, 2 pi h into r plus r. Then total surface area. Okay, total surface area is equal to 2 pi into r plus r into h plus r minus r. Over. Okay, next one, hollow sphere. Okay, hollow sphere. Okay, sometimes they'll mention this one as a metal. Okay, write down volume of the metal. Okay, volume of the metal is equal to 4/3
pi into capital R cube minus small r cube. And here also total surface area is equal to 4 pi r square. And thickness is equal to capital R minus small r. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಫನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತವ್ರೆ ಹೆಂಗ ಮರಿ ಹಾಂ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಗ್ತವ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೇಫನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಆಗ್ತವ್ರೆ ಅಂದೆ Okay, so next one, tetrahedron, last one. Okay, tetrahedron. See, tetrahedron means tetrahedron means a 3D figure that is based on equilateral triangle. Okay, a 3D figure that is based on equilateral triangle. Okay, this one also A, this one also A, this one also A, like this. A 3D figure that is based on equilateral triangle, that is called it as tetrahedron. Okay, now in this one write down the formulas. Pyramid tarane. Base triangle. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ 3D ಫಿಗರ್ ಅದೇ ಪಿರಮಿಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಿರಮಿಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದೇ ಸಪರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಿಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಿಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತಾನೆ 3D ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ತರ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇರೋ 3D ಫಿಗರ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿನೇ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಸಾರಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದೊಂಥರ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು 3D ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತೀವೋ ಈಕ್ವಿಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 3D ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಎಲ್ okay slant height L is equal to root 3 by 2a then lateral surface area okay lateral surface area is equal to root 3 by 4 okay lateral surface area here write down 3 root 3 okay 3 root 3 by 4 a square okay lateral surface area is equal to 3 root 3 by 4 a square. Then total surface area is equal to a square root 3. Okay, a square root 3.
Then height h. Okay, height h is equal to root 3, sorry, root 2 by root 3. Okay, root 2 by root 3. Okay, root 2 by root 3 into a. Okay, root 2 by root 3 into a. Or okay, and the volume. Okay, volume is equal to a cube by 6 root 2. Volume is equal to a cube by 6 root 2. Find the total surface area of a tetrahedron. Find the total surface area of a tetrahedron whose height is 4 root 2 centimeter. Whose height is 4 root 2 centimeter. Find the total surface area of a tetrahedron whose height is 4 root 2 centimeter. What is the answer? 48 root 3. Okay, answer 48 root 3. Okay. There are two solid metallic sphere. There are two solid metallic sphere of radius 1 centimeter and 6 centimeter. There are two solid metallic sphere of radius 1 centimeter and 6 centimeter. If a hollow sphere of thickness 1 centimeter, if a hollow sphere of thickness 1 centimeter if a hollow sphere of thickness 1 centimeter is made by melting these two sphere is made by melting these two sphere is made by melting these two sphere, then what will be the external radius of hollow sphere? Then what will be the external radius of the hollow sphere?
Okay, I'll give the options. 7, 8, 9, 10. You have to find out what is the value of capital R. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್? ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 4/3 pi r cube. See, one radius they have given 1 cube and another radius they have given 7 cube. 6 cube ಅಲ್ಲ. Okay, ಇನ್ನೊಂದು 6 cube. Okay, that is equal to again 4/3 pi into, see here, what you will get, r cube, and thickness they have given 1. Okay, we know that capital R minus small r is equal to 1 means, okay, this small r is equal to again r minus 1 I can take now. Okay, now r cube minus a plus a minus r minus 1 whole cube. Okay, this is the given value we'll get.
Yes or no? This is how we are going to get. So now, while simplifying the values, 4 by 3 5, 4 by 3 5 gets cancelled. Okay, then left hand side I'll get 217. Okay, 217. See here, r cube minus r minus r minus 1 whole cube you have. Quadratic equation. Correct? So already I told you, whenever you have quadratic equation, go with the option verification. Now geometry ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ quadratic equation ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ option verification. So now I'll take any one of the option and I will try to substitute there. Okay, now if I'm going with one, I will take 9. Okay, 9 means what is 9 cube? 729 minus r minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 8. 8 cube ಏನು? 5 1 2. So difference ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? 217 is equal to 217 ಆಯ್ತಾ? So satisfy ಆಯ್ತಲ್ಲ, LHS is equal to RHS. So ಅಂತಂದ್ರೆ 9 ಆನ್ಸರ್. Over. Copy it now. Okay, so now take down the heading polygons. Okay, polygon. Sum of internal angles. Formulas are there. Is equal to n minus 2 into 180. Next one, each internal angle. Okay, each internal angle is equal to n minus 2 into 180 whole divided by n. Okay, n minus 2 into 180 whole divided by n. Okay, next one, each interior angle. Each interior angle is equal to 360 by n. Okay, each interior angle is equal to 360 by n. Okay, last one, number of diagonals. Number of diagonals is equal to n into n minus 3 whole divided by 2. Okay, so formulas, ಈ formulas ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. Write on the question number 1. Write on the question number 1. Find the number of sides of a polygon
Find the number of sides of a polygon in which the number of diagonals are 35. Find the number of sides of a polygon in which the number of diagonals are 35. Okay, see here, according to question, 35 is equal to n into n minus 3 divided by 2. So now 70 is equal to n into n minus 3 they are given. Okay, now again if you are multiplying quadratic equation, you'll get, go with the option verification. Okay, now remember, if I am taking n is equal to 10. Okay, if I am taking n is equal to 10, what is 10 minus 3 is equal to? 10 into 7 is equal to? Satisfied? So answer 10. 10 ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಗನೆ ಅದ ಏನೋ ಬೇಗನೆ ಅದ ಆನ್ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸೇಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ, ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಥರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೀಟ್ ಅನ್ನೋ, ಈಗ ನಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಚೆಕ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ, ದ ವೇ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ವೇ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. Understood? Okay, take on the next one. Find the number of sides in a polygon. Find the number of sides in a polygon in which each internal angle is 150 degree. In which each internal angle is 150 degree. What is the answer? Substitute the formula. N minus 2 into 180 divided by n is equal to 150. Okay, now 180n minus 360, that is equal to 150n. Okay, 180n minus 150n 30n. 360 divided by 30n, n is equal to 12. Okay, n is equal to 12. Take on the next one. Find the number of sides in a regular polygon. Find the number of sides in a regular polygon in which each internal angle is, find the number of sides in a regular polygon in which each internal angle is
9/8 times of each internal angle is 9/8 times of each internal angle of a regular hexagon. Nine by 8 times of a regular hexagon. Okay, right now each angle in a regular hexagon is equal to 120 degree. Each angle in a regular hexagon is equal to 120 degree. 120. Now try. What is the answer? Yes, sir. Answer 8. All of you got the answer 8. Doubt ಇದೆಯಾ? ಡೌಟಾ? See, hexagon ಅಲ್ಲಿ each angle is equal to 120 degree ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So 9/8 times of 120 is equal to, now they are asking you to find out the number of sides. So how we will do? N minus 2 into 180 divided by n. Correct? Okay. So now if you are trying to simplify this one, 8 ones are 8, 15s are. Okay, 8 ones are 8, 15s are. Now again, 9 ones are 9, 20s are, 5 3s are 5, 4s are. So now 3n is equal to 4n minus 8. 4 into n, 4n. 4 into 2, 8. Okay, so now 4n minus 3n is equal to n. N is equal to 8. Understood? Any doubt? Okay, so this will cut to fundamentals. I'm mentioning fundamentals of your mensuration. Okay, again, if you want to learn more, you have to practice more. Is that clear? Okay, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಗಳಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೇನಾರು ಇನ್ನರ ಡ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹೋಗೈತಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಇವ್ರು ಪಕ್ಕಾ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಇವಾಗ ಈಗ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮದು 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ನೌ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೋ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ನೀನು 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ನಾಳೆ ತೊಗೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. Okay, mock test. See, for example, while taking mock test, always remember one thing. Okay, mock test. First, you do one thing. While taking mock test, okay, attend the question only the answer that you know.
ಓಕೆನಾ, ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1% ಡೌಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1% ಡೌಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಗೋ ಟು ದಟ್ ಅದರ್ ಒನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 30 ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಬರೀ 30ನೇ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಟ್ರಿ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ 30 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 30 is your accuracy, 30. So next time when you are taking the other mock test, okay, when you are taking the other mock test, that time you do one thing. What you have to do is the thing you have to take risk that time. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when you have doubt like 50% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ 50% ಒಳಗಡೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಯು ಆರ್ 99% ಶ್ಯೂರ್, ಯು ಆರ್ 80% ಶ್ಯೂರ್, ಯು ಆರ್ 75% ಶ್ಯೂರ್, ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವಾಗ ಆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಿರುತ್ತೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೇನು ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ 0%, ಎಲ್ಲನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಅವರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅವರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಈ ಅವರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಆನ್ಸರ ನಾವೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ನೀವೇನು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ, ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಚೆಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಇವಾಗ ಗ್ರೀನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ನೀವು ರೆಡ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಆ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗ್ರೀನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನೇ ನೀವು ಡೌಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಗೊತ್ತಾ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಉಳಿಸಿರ್ತೀರ ಗೊತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರೀನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್, ದೆನ್ ರೆಡ್ ಟು ಗ್ರೀನ್, ದೆನ್ ಪರ್ಪಲ್ ಟು ಗ್ರೀನ್, ದೆನ್ ವೈಟ್ ಟು ಗ್ರೀನ್, ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಕೆನಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಲಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟೇನೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲಿ. ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾಡಿ ಬರೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಸಲ ನೀವು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನೀವೇ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿರ್ತೀರ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀರಾ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಸ್ ಅಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.